Oggi vou fazer uma sopa vegetariana, a sopa de alcachofra. Ingredientes: uma alcachofra seca de 550 gramas, 3 maçãs, uma cenoura, 400 gramas de castanhas, 50 gramas de castanhas de caju cruas, 130 gramas de figos secos, casca de tangerina seca, pode umidá-la, pedaço de gengibre. Alcachofra, maçãs, cenoura, castanhas, castanhas de caju cruas, figos secos, gengibre, casca de tangerina seca. Descasca a cenoura e corte em pedaços. Vamos descascar as castanhas com facilidade. Deixe as castanhas ferverem por cerca de 1 minuto. Depois, escorra-as. Enquanto elas ainda estão quentes, esfregue-as com chás e pode descascá-las com muita facilidade. A alcachofra é conhecido como o rei dos legumes e é muito nutritiva. É tesouro para a proteção do fígado. Tem muitos benefícios para a saúde. Melhorar a saúde do fígado. Baixar o colesterol, rejuvenescer, melhorar a digestão e aliviar uma prisão de ventre. A alcachofra está muito bonita. Corte o caule e retire o fim. Corte ao meio. Corte a cabeça de alcachofra em 4 pedaços. Remova o fundo fliposo com uma faca.
Corte as maçãs em pedaços e remova os centros delas. Mergulhe-as na água para evitar que escuracem. Os ingredientes são preparados. Raspe a camada branca interna da casca para evitar amargor. Vamos começar. Prepare mais ou menos 4 litros de água e coloque todos os ingredientes na panela. A água é suficiente para cobrir os ingredientes. Quando começar a ferver, abaixe o lume médio e cozinhe por cerca de 45 minutos. Coloque a panela na recipiente da vácuo e deixe cozinhar por pelo menos 6 horas. A sopa será mais saborosa depois de uma noite. Depois de uma noite. Tire a panela térmica e deixe cozer por cerca de 30 minutos antes de servir. Tempere a sopa com sal. Está pronto! Bom apetite!